and gentlemen, we now kindly request all of you to please rise for the academic procession as we warmly welcome the distinguished academic and professional dignitaries as they proceed towards the hall. Please rise, ladies and gentlemen, as we warmly welcome the academic procession as they make their way over to the hall. Once again, ladies and gentlemen, we kindly request all of you to please rise as the academic procession is now making their way into the hall. In keeping with tradition, let us commence the day's proceedings with the lighting of the traditional oil lamp, symbolizing the illumination of knowledge, wisdom, and success. And may I respectfully invite the following dignitaries to light the oil lamp. Professor Muhammad Abdul Karim, Chief Guest, Emeritus Professor Physics, University of Peradeniya, Dr. Umar Zebbe Zainuddin, Guest of Honor, Senior Lecturer, Director, International Affairs, former Dean of the Faculty of Applied Sciences, Southeastern University of Sri Lanka, Engineer Nagur Thambi Hamid Ali, the founder and CEO of IPHS Campus, Dr. Muhammad Ibrahim Muhammad Siddiq, Senior Lecturer and President of Ummud Harda
Islamic College, Dr. A. Fawzul Rahman, Director, Mercy Education Campus, Dr. Rachita Buddhika, Chairman of Surado Campus, Mr. Sainul Abdin Najmuddin, Chairman of SICAS Campus and Country Representative of Gatehouse Awards, Mr. Mohammad Zafir Mohammad Razat, COO of IPHS Campus, Mr. M.A. Razak, Senior Lecturer, Southeastern University of Sri Lanka, Mr. Balaji Jagadisan, Head of Operations, Study World Campus, Mr. A.A.M. Nooj Khan, Director, Noor Education, Engineer A.M. Manzoor, Mr. A.L. Ahmed Mishkat, Mr. S.T.K. Mohammed, Mr. Munas from Mercy Education Campus, and Mr. Istiqwar Manav, Director, EduGlobe International. Thank you very much. And we now cordially invite the following dignitaries to please take their seats at the head table on stage. We warmly invite Professor M.A. Karim, Dr. Umar Lebbe Zainuddin, Engineer N.T. Hamid Ali, Mr. M.S. Mohammad Razat, Dr. M.I.M. Siddiq, Dr. Fawzur Rahman, Dr. P.S.R. Buddhika, Mr. Najmuddin Zainul Abdin, Mr. M.A. Razak, Mr. Balaji Jagadisan, Mr. A.A.M. Nooj Khan, Engineer A.M. Manzoor, Mr. A.L. Ahmed Mishkat, Engineer W. Nabriz, Engineer N.M. Minhaj, Engineer F.M. Haslam, Mr. A.Y.H. Afrar, Mr. Z.A. Azam, Mr. S. Rafiq, Engineer M.I.M. Fahim, and Engineer A.L.A.I. Afham.
Well, ladies and gentlemen, as we commence this solemn event, may I kindly request all of you to please rise and also remain standing and maintain a moment of silence in prayerful reflection and reverence as we call to mind the Almighty and honor the divine presence in our midst. And we shall now rise and take a minute in order to observe a silent prayer. Thank you. Ladies and gentlemen, please remain standing for the pride of our nation, the national anthem. Sri Lanka Mata, Upper Sri Lanka, Namo. Thank you. Please be seated.
Distinguished invitees, our dignitaries, ladies and gentlemen, a very good morning to all of you once again and a warm welcome to the annual Convocation Ceremony 2026 of IPHS and NIST campus. Well, indeed, today is a day of pride, of achievement as well as celebration, a day where years of dedication, perseverance and of course learning come together in one unforgettable milestone. So first off, ladies and gentlemen, let me talk a little bit about our IPHS campus. Now, the Institute of Professional and Higher Studies was established with a clear and a purposeful vision, and that is to nurture as well as to produce highly qualified professionals in the fields of construction, information technology, management, as well as a wide range of other disciplines that are indeed vital to today's evolving industry landscape. And of course, with over a decade of experience in the international job market, as well as a strong exposure to the private higher education sector, IPHS was founded in order to bridge the critical skills gap demanded by the industry, ensuring that our graduates are not only academically qualified, but also industry ready as well as globally competitive. And also, ladies and gentlemen, as we all know, IPHS is also affiliated with renowned UK awarding bodies such as Gatehouse Awards, NQual and OTHM. And today's convocation stands as a proud testament to that very vision of IPHS campus, transforming potential skills of all of you into professionalism and also education into opportunity. And also, on the other hand, we have with us NIST campus. Now, the Natrium Institute of Science and Technology offers a comprehensive range of academic programs in engineering, business information, technology, leadership, as well as healthcare. And the campus proudly delivers globally recognized qualifications, including City and Guilds, OTHM and ILM accredited diploma programs, along with UK top-up degree pathways for students who aspire to earn internationally accepted credentials as well as build successful global careers. So together, ladies and gentlemen, these programs indeed reflect NIST's strong commitment towards academic excellence, industry relevance, and of course, global recognition. So while many of our graduates are abroad, ladies and gentlemen, we are indeed honored to celebrate the success of our graduates present here with us this morning. And with that, in order to formally declare this convocation ceremony open and also to formally welcome you all this morning, I take the honor of inviting a distinguished gentleman with extensive experience in quantity surveying, business administration, accounting, as well as management. Ladies and gentlemen, please join me in warmly welcoming the Chief Operating Officer of IPHS campus, Mr. M.S. Mohammed Razad. I hereby officially declare the opening of annual convocation of IPHS campus and NIST campus at BMICH on this Thursday, 22nd January 2026. Good morning, Assalamu alaikum, Aibowan, and Vanakkam. What a wonderful and significant day this is. I warmly extend my greetings to our esteemed chief guest, Professor Muhammad Abdul Karim, Emeritus Professor of Physics, University of Peradeniya. Your presence today adds tremendous value to this occasion, and we are truly privileged to have you with us. A very special welcome to our esteemed guest of honor, Dr. Umar Labbe Zainuddin, Senior Lecturer, Director of Foreign International Affairs, former Dean of Faculty of Applied Science and
Science at Southeastern University of Sri Lanka. I would also like to extend a warm welcome to Engineer Nagur Thambi Hamid Ali, the visionary CEO of IPHS Campus and NIST Campus, whose leadership and dedication have played a significant role in shaping this institution and the future of our students. A special welcome to our esteemed guests, lecturers, staff, graduates, respected parents and guardians. It's a pleasure to you all join us for the IPHS Campus and NIST Campus Annual Convocation 2026. To our graduates, congratulations. You have not only earned your qualifications, but you have also proven determination, passion for learning, and unwavering commitment to achieve your goals as you step into the next chapter of your lives. Remember that the knowledge you have gained here will guide you through every challenge and opportunity ahead. I would also like to extend my deepest appreciation to the families, lecturers, and staff who have supported and mentored these graduates throughout their journey. Your dedication has made a difference in shaping the successful individual where we see here today. As we reflect on the friendship, lessons, and unforgettable moments of our time here, let us continue to strive for excellence in all that we do. Let's carry us forward the values we have learned at IPHS Campus and NIST Campus as we move forward to make meaningful contribution to our community and to the world. Thank you all. Once again, congratulations to our all graduates. Thank you. Thank you very much, sir, for perfectly setting the stage for our IPHS and NIST Campus Convocation 2026. And with that, ladies and gentlemen, it's my pleasure now to invite Mr. M. Abdul Razak, Senior Lecturer from the Department of Languages, Faculty of Arts and Culture, Southeastern University of Sri Lanka, to deliver the next speech in Tamil for easy understanding by all of us. Over to you, sir. Bismillahirrahmanirrahim. IPHS NIST Campus வழங்குகின்ற வருடாந்த பட்டமளிப்பு விழாவிலே ஒரு அழகிய தருணத்திலே உங்கள் எல்லோரையும் சந்திப்பதில் மிக்க சந்தோஷம் அடைகிறேன். இந்த நிகழ்வுக்கு தலைமை தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற IPHS கேம்பஸினுடைய நிறைவேற்று பணிப்பாளர் NT ஹமீட் அலி என்ஜினியர் அவர்களை விழித்தவனாக இந்த நிகழ்வுக்கு பிரதம அதிதியாக வந்து கலந்து கொண்டிருக்கும் பேராசிரியர் எம் அப்துல் கரீம் சார் அவர்களையும் விழித்தவனாக இந்த நிகழ்வுக்கு சிறப்பு அதிதியாக வந்து கலந்து கொண்டிருக்கும் கலாநிதி UL சைனுடீன் அவர்களையும் விழித்து கொண்டு மேலும் வருகை தந்திருக்கின்ற விரிவுரையாளர்கள், கௌரவ அதிதிகள், கல்விமான்கள், கனவுகளை சுமந்த மாணவர்கள், அந்த கனவுகளுக்கு பின்னால் இருந்து உழைத்த பெற்றோர்கள், நல்லுள்ளங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்றவனாக எனக்கு தரப்பட்ட நிமிடங்களை பொன்னாக மாற்றுவதில் நான் ஈடுபடப் போகிறேன். அன்பார்ந்த கல்வி சமூகமே, இதனை நாங்கள் ஒரு நல்லதொரு தருணமாக பார்க்கிறோம். ஒரு காலகட்டத்திலே கல்வியிலே பின்தங்கி இருந்த நாம் இன்று விழிப்புணர்ச்சி பெற்றிருக்கிறோம், வேறு கொண்டு எழுந்திருக்கிறோம். இந்த உண்மையை பறைசாற்றுகின்ற இந்த அரங்கு என்பது, இந்த பட்டமளிப்பு விழா என்பது இந்த அடிப்படையில் மிக முக்கியமானது. 2000 ஆண்டுகளுக்கு பின்னரான எங்களுடைய பிராந்தியத்தின் கல்வி வளர்ச்சியை பார்க்கின்ற போது
மிகச்சிறந்த குறிகாட்டியாகவும் மிகச்சிறந்த அடையாளமாகவும் எங்களுடைய பிரதேசம் மாறிக்கொண்டு வருவதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். ஒரு காலகட்டத்திலே அரச தொழில்களுக்கு இருந்த மவுசு இப்போது தனியார் தொழில்களுக்கும் தனியார் முயற்சிகளுக்கும் கைமாற்றப்பட்டிருக்கிறது. எங்களுடைய குழந்தைகள் அதிலே இப்போது கற்றுத்தேற ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். இதனுடைய விளைவாகத்தான் எங்களுடைய பிராந்தியங்களிலே பல தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் தோற்றம் பெற்றிருப்பதை நாங்கள் பார்க்க முடியும். அந்த அடிப்படையில் IPHS கேம்பஸினுடைய வரவு என்பது மிக முக்கியமான ஒரு குறிகாட்டியாக பார்க்கப்பட வேண்டியது. குறிப்பாக கடந்த காலங்களிலே 1500க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் இந்த கேம்பஸிலே கற்றிருக்கிறார்கள். 1000க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் மத்திய கிழக்கிலும் ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் தொழில் புரிகிறார்கள். எங்களுடைய பிராந்தியத்தின் வறுமை என்பது இதனால் நீங்கி இருக்கிறது. ஒரு காலகட்டத்திலே வறுமை எங்களை மிகவும் பாதித்தது. நாங்கள் சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்டோம், மீண்டெழுவதற்கு சிரமப்பட்டோம். ஆனால் கொரோனா எங்களை அந்த அளவு பாதிக்கவில்லை என்றுதான் சொல்வார்கள். இலங்கை முழுக்க அது பாதித்திருந்த போதும், குறிப்பாக கிழக்கு பிராந்தியத்தை மையமாக கொண்டு பார்க்கின்ற போது அது மிக குறைவான பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தது. அதற்கு சொல்லப்படுகின்ற மிக முக்கியமான காரணம், எங்களுடைய இளைஞர்கள் இன்று மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் தனியார் துறைகளில் அதிகளவான தொழில் வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறார்கள். வீழ்ந்திருந்த பல குடும்பங்கள் இன்று எழுச்சி பெற்றிருப்பதை நாங்கள் காண்கிறோம். இது மிக முக்கியமானதொரு சமூக மாற்றத்தின் கருவியாக நாங்கள் பார்க்கலாம். இதற்கு பின்னால் வறுமை ஒழிப்பு மாத்திரம் என்பது அல்ல, இளைஞர்கள் திசைகட்டு தரைகட்டு போவதும் குறைந்திருக்கிறது. மோசமான போதைப்பொருள் பாவனைக்கு அடிமையாகின்ற அந்த விஷயங்களில் இருந்தும் நாங்கள் இன்று மீண்டெழ ஆரம்பித்திருக்கிறோம் என்கின்ற இந்த மகிழ்ச்சி மிக முக்கியமானது. அதற்கு ஒரு சாட்சியாகத்தான் 200க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் இந்த அரங்கிலே பட்டம் பெறுகிறார்கள். குறிப்பாக இது ஆண்களுக்குள் மட்டுமல்ல, பெண்களுக்குள்ளும் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இந்த QS துறையிலே இன்று பெண்களும் முன்னேறி இருக்கிறார்கள். எங்களாலும் கற்க முடியும் என்று நிரூபித்திருக்கிறார்கள். அந்த அடிப்படையில் 4 பெண்களும் இங்கே பட்டம் பெறுவது என்பது எங்களுடைய சமூகத்தில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற மிக முக்கியமான மாற்றமாக நாங்கள் பார்க்கப்பட வேண்டிய ஒரு அம்சமாக சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். இன்று பட்டம் பெறுகின்ற மாணவர்களை பார்க்கின்ற போது பெருமையாக இருக்கிறது. ஒரு காலகட்டத்திலே நாங்கள் அறிவுக்காக படித்தோம், பிறகு நாங்கள் சமய கல்வியை கற்றுக்கொண்டோம். இன்று தொழில் வாய்ப்புக்கான ஒரு கல்வியை நாங்கள் உருவாக்கி அதனூடாக நாங்கள் பயணித்து கொண்டிருக்கிறோம். எதிர்கால உலகம் கைகளை நீட்டி உங்களை அழைத்து கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் மிக முக்கியமான செய்தி. அன்பு மாணவர்களே, இன்று உங்கள் வாழ்வில் ஒரு முக்கியமான மைல்கல், பல ஆண்டுகள் கடினமான உழைப்பு, நள்ளிரவு வரை நீடித்த கற்றல் முறைமைகள், கஷ்டமான மதிப்பீடுகள் எல்லாவற்றையும் தாண்டி ஒரு கௌரவமான அடையாளத்துடன் இன்று நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள். மாணவர்களே, கட்டுமானத்துறையை பொறுத்தவரை இந்த QSஇன் பங்கு என்பது என்ன என்று உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் மணிக்கூட்டை போன்றவர்கள், கடிகாரங்களை போன்றவர்கள். அதனுடைய சின்ன சக்கரங்கள் தான் பெருமதியான நேரத்தை காட்டுகிறது. அது காலத்தை சுமந்து கொண்டு வந்திருக்கிறது. அது மிக முக்கியமான செய்தியாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். அது மாத்திரமல்லாமல் நீங்கள் ஒரு திட்டத்தின் ஆரம்பத்தில் இருந்து அந்த திட்டத்தின் முடிவு வரை எல்லா முதலீடுகளுக்கும் நீங்களே பொறுப்புதாரியாக மாற இருக்கின்ற நீங்கள் இந்த இடத்திலே கவனம் கொள்ள வேண்டிய பல அம்சங்கள் இருக்கிறது. இதிலே மிக முக்கியமான 3 விஷயங்களை மாத்திரம் உங்களிடம் கவனப்படுத்திவிட்டு நான் செல்லலாம் என்று நினைக்கிறேன். அப்படி பார்க்கின்ற போது எதிர்கால தொழிலுலகில் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய 3 விடயங்கள். 1, நேர்மையும் அறமும். ஒரு QSக்கு மிக முக்கியமான சொத்து அவருடைய நேர்மை. எண்கள் ஒருபோதும் பொய் சொல்லாது என்று சொல்வார்கள். ஆனால் அந்த எண்களை கையாள்கின்றவர்கள் நேர்மையாக இருக்க வேண்டும். உங்கள் கையெழுத்து ஒரு திட்டத்தின் தலைவிதியை தீர்மானிக்கும். அதில் எப்போதும் உண்மை இருக்கும்படியாக நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள். 2வது, நீங்கள் மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொள்ள பழகிக்கொள்ளுங்கள். நாம் இன்று BIM, AI போன்ற நவீன தொழில்நுட்பத்தில் இருக்கிறோம். புத்தகத்தில் படித்ததோடு உங்கள் கற்றலை நிறுத்திக் கொள்ளாதீர்கள். நவீன மென்பொருட்களையும்
உலகளாவிய மாற்றங்களையும் தொடர்ந்து கற்றுக்கொண்டே இருங்கள். மூன்றாவது, தொடர்பாடல் திறன். நீங்கள் எண்களோடு மட்டும் பேசுபவர்கள் அல்ல, மனிதர்களோடும் பேசுகின்றவர்கள். ஒரு சிக்கலான ஒப்பந்த பிரச்சனைகள் மிக நியாயமாக, மிக தர்க்க ரீதியாக உங்களால் கையாளப்பட வேண்டும். அந்த திறனையும் நீங்கள் வளர்த்து கொள்ளுங்கள். மேலதிகமாக சொல்லப்போனால், உங்களுக்கென்று ஒரு சமூக பொறுப்பு இருக்கிறது. கட்டுமானத்துறை என்பதும் என்ஜினியரிங் என்று சொல்லப்படுவதும் வெறும் செங்கற்களும் சீமெந்தும் அல்ல. அது மக்களின் கனவு. சாதாரண மனிதனின் வீட்டு கனவாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு நாட்டின் பாரிய அபிவிருத்தி திட்டமாக இருந்தாலும் சரி, அந்த முதலீடு வீணாகாமல் நீங்கள் பார்த்து கொள்வது உங்களுடைய பொறுப்பாகும். இறுதியாக ஒன்றை சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். உங்கள் தொழிலை நேசியுங்கள். நீங்கள் உருவாக்கும் ஒவ்வொரு மதிப்பீட்டு அறிக்கையையும் ஒரு சிறந்த கட்டுமானத்துக்கான வரைபடம் என்பதை நீங்கள் மறக்காதீர்கள். உங்கள் எதிர்கால பயணம் சிறப்பாக அமைய நீங்கள் உழைத்து கொண்டே இருங்கள். தமிழிலே பொதுவாக சொல்வார்கள், ஈன்ற பொழுதில் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோர் என கேட்டதா என்று சொல்வார்கள். ஒரு தாய் ஒரு குழந்தையை ஈணும் போது காணுகின்ற மகிழ்ச்சியை விட அவள் பெருமகிழ்ச்சி எப்போது அடைவாள் என்று சொன்னால், அந்த குழந்தையை மற்றவர்கள் சான்றோர்கள் என்று சொல்லுகின்ற போது அடைகின்ற பெருமகிழ்ச்சிக்கு ஒப்பிடுவார்கள். ஆனால் இன்று அந்த தாய் மட்டுமல்ல, அந்த தந்தை மட்டுமல்ல, அந்த ஆசிரியன் மட்டுமல்ல, அந்த சமூகம் மட்டுமல்ல, உலகமே உங்களால் மகிழ்ச்சி கொள்கிறது. அந்த தருணம் இந்த தருணமாக இருக்கட்டும், அது சிறந்த தருணமாக இருக்கட்டும் என்று வாழ்த்தி சந்தர்ப்பத்துக்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Thank you very much, sir, for the sentiments expressed. Well, ladies and gentlemen, NQUAL is a distinguished international awarding body proudly affiliated with our campus and plays a pivotal role in ensuring that our academic programs delivered here meet global standards of quality, of credibility, as well as of relevance. Now, through this strong partnership, students of IPHS and NEST gain access to internationally benchmark qualifications, opening doors to higher education as well as career opportunities across the world. And at this moment, we are indeed honored to receive a special message from the United Kingdom delivered by a representative of NQUAL, acknowledging this collaboration and also congratulating our graduates on their massive achievements. And now, ladies and gentlemen, we kindly request all of you to please direct your attention towards the screen for this special video message from NQUAL UK. Hello everyone and welcome. Today we are celebrating an incredible milestone. To all of our graduates, congratulations on your outstanding achievement. My name is Leonie and I'm Qualifications Director at NQUAL. NQUAL are proud to work with IPHS Campus and value the partnership, resulting in high quality international education. These programmes are designed to meet the highest standards of quality and professional excellence. By completing them, you've gained the knowledge, capability and confidence to deliver work at a high level, and that truly sets you apart. By completing your programme, you've shown dedication, determination and a true commitment to developing your skills. You are now equipped with the tools and expertise to excel in your future career and development. Whether you're stepping into a new role or advancing within your current path, you're positioned for success. So once again, congratulations to each and every one of you. We are proud of what you've achieved and even more excited for what is to come next. From everyone at NQUAL, we wish you all the best in your future endeavours.
While we extend a very big thank you to the representative from NQual for sending over that message. Ladies and gentlemen, we are all set now to recognize the brilliant achievements of our graduating students this morning as we begin the first round of awarding. And in order to do the honors, we cordially invite to please come forward Professor M. Abdul Karim, Engineer N.T. Hamid Ali, and Dr. U.L. Zainuddin. We kindly request the dignitaries to please proceed towards the mark on stage. All right, ladies and gentlemen, we begin with the IBH's annual convocations, Higher National Diploma in Quantity Surveying, our first segment this morning. First off, please put your hands together for Atam Lebbe Ansif Ahmed. Congratulations. Next up, we have Atam Lebbe Leem Aman. Abdul Muttalib Mohammed Rizni. Abdul Aziz Sifat Ahmed. Abdul Bari Sirajul Rahman. Abu Bakr Fatima Shifana. Abdul Karim Mohammed Nijash. Abdul Ghafoor Mohammed Ansed. Ladies and gentlemen, let's keep the applause going for our graduating students. Abdul Ghafoor Mohammed Sabish Shami. Abdul Ghafoor Mohammed Zakir. Abdul Jabbar Abzar Ahmed. Abdul Majid Ayas Ahmed. Abdul Majid Mohammed Farvaz. Abdul Majid Mohammed Rilashad. Abdul Majid Mohammed Akiyas. Abdul Manaf Mohammed Zaraf.
Abdul Najat Mohammed Sajir. Abdul Rahim Mohammed Atil. Abdul Rahim Sureif Ahmed. Come on, ladies and gentlemen, let's give them all a big round of applause. Abdul Razak Mohammed Ashfaq. Abdul Razak Mohammed Al-Razid. Abdul Salam Akash Mohammed. Abdul Salam Mohammed Atif. Abdul Salam Azjat Ahmed. Abu Bakr Mohammed Tabish. Ahmed Imtiaz Ammar. Ahmed Jalil Abzandin. Ahmed Larif Ar-Razi. Ahmed Riaz Mohammed. Ahmed Ziad Rifaq Ahmed. Ajmal Karim Naveed Ahmed. Akbar Aliu Ahmed Abid. Alauddin Mohammed Hasib. Alauddin Rimas. Ladies and gentlemen, let's keep the applause going, of course. Ali Akbar Abdul Rahman.
Amin Zimaz Ahmed. Ashraf Raziq Ahmed. Atam Lebe Ayaz Ahmed. Fahim Suraif. Faizar Mohammad Rusan. Farid Fawaz. Farooq Abdullah Faris. Farooq Ahmed Rislin. Farooq Hafil Ahmed. Farooq Hassan Saas. Farooq Salit Ahmed. Farooq Saraf Ahmed. Fawzar Zajid. Hakil Farmis Mohammed. Khalidin Mohammed Tariq. Harun Raslan. Hussein Hatik Aziam. Hussein Mohammed Musatik. Ilmuddin Abdullah. Thank you very much to our presentation party. And gentlemen, you may return to your seats. Ladies and gentlemen, once again, let's give a big round of applause to our Higher National Diploma in Quantity Surveying recipients. Congratulations.
All right, and moving on to our next address this morning, ladies and gentlemen, Dr. Umar Libbe Zainuddin is a distinguished academic and researcher with over 24 years of experience in higher education and research. He holds a PhD in physics from the University of Peradeniya in collaboration with the Technical University of Denmark. His expertise includes nanoscience, materials physics, solar cell technology, and conducting polymers. Dr. Zainuddin has held key leadership roles such as Dean, Director, and Head of Department at the Southeastern University of Sri Lanka, making significant contributions to academic, leadership, research, and student development. And with that, ladies and gentlemen, please join me in warmly welcoming Dr. U.L. Zainuddin, Senior Lecturer, Director, International Affairs, and former Dean of the Faculty of Applied Sciences, Southeastern University of Sri Lanka. Thank you. Good morning to everyone. Respected Chief Executive Officer, Mr. Hamid Ali, Professor Karim, the Chief Guest today, Convocation, the staff members, administrative, academic staff members of the IPHS campus, academics from various institutes, and respectable guests, the parents, and especially the students, graduates. I'm really honored to be here today at this great occasion where IPHS is conducting its third Convocation 2026. Without taking much time, I really congratulate all the graduates today. And I'm joining the celebration of IPHS graduation. I would like to point out 3 points only for the graduates. The first one is keep learning. This is your key to proceed further. Remember, the working world is changing time to time. So you can be at a constant place. So you have to keep on learning to meet the challenges. The second one is you have to be honest. The honest is the best one to rust by your professional life. The third one is be a contributor to the society. So remember, IPHS campus is one of the leading institute in southeastern region of Sri Lanka. They are really serving a tremendous educational progress. So therefore, please remember the situation, and wherever you work, you have to keep in mind that the development or the contribution to the family as well as our regions. With these 3 points, I would like to once again congratulate all of you for the great achievement. Thank you very much. Thank you very much, sir. And with that, ladies and gentlemen, we are now all set to begin the second round of awarding of IPHS campus graduates. And in order to do the honors, we cordially invite to please come forward Professor M. Abdul Karim, Dr. M.I.M. Siddiq, Dr. U.L. Zainuddin, and Engineer N.T. Hamid Ali. Ladies and gentlemen, this is also where we recognize higher national diploma in quantity surveying recipients. First off, please put your hands together for Mohammed Rifaz Fatima Rana.
Ilmuddin Nafli Ahmed. Ilyas Aski Ahmed. Imatuddin Ahmed Haizam. Ismail Hyman. Izzuddin Mohammed Rukaiz. Ladies and gentlemen, let's keep the applause going for our graduating students. Come on, everyone. Jainul Abdin Jasanul Mohammed. Jalil Bushra. Jalil Jizan Ahmed. Jamil Hasmat Sajjad. Jarun Lisan Umit. Jafar Sariz. Jifril Samuel Akbar Mohammed Zadir. Jifri Mohammed Hizam. Kamil Jawad Akas Ahmed. Ghazali Naftik Ahmed. Lafir Ahmed Mithat. Liabuddin Hatim. Mafaz Mateen Fatiz. Mahroof Mohammed Niskan. Manaruddin Ayaz Ahmed.
Mansoor Akif Ahmed. Mansoor Rilham. Mansoor Sujat Ahmed. Mufish Munshef. Mohammad Ansar Mohammad Safid Hassan. Mohammad Anwar Mohammad Fahad. Mohammad Arzat Mohammad Ahsan. Mohammad Aziz Mohammad Jaza. Mohammad Qasim Azim Mohammad. Mohammad Faritu Riza Ahmed. Mohammad Hanifa Mohammad Hazim. Mohammad Imtiaz Mohammad Akif. Mohammad Ismail Mohammad Afrit. Mohammad Jafar Mafak. Mohammad Junaid Ihsan Mohammad. Ladies and gentlemen, why don't we keep the applause going for our graduating students? Mohammad Mahroof Mohammad Mifra. Mohammad Munir Mohammad Maher. Mohammad Rizad Rija Ahmed. Mohammad Rusti Abdullah. Mohammad Sadat Mohammad Asjad.
Mohammad Sadaqatullah Hamdan Ahmed. Mohammad Siraji Mohammad Nufail. Mohammad Siddiq Nafrish Ahmed. Mohammad Zubair Mohammad Muhajir. Mohammad Sulfikar Mohammad Tafsit. Mohammad Uwais Ahmed Adil. Mohammad Walid Mohammad Akshat. Mohammad Uzain Mohammad Asjad. Mohammad Jazur Abdullah. Mohammad Salim Mohammad Niham. Mohammad Siam Abdullah. Mohammad Siam Abdullah. Mohammad Taibuddin Mohammad Sahan. Mohammad Fauzi Sujat Ahmed. Thank you very much to our presentation party. And congratulations to all our higher national diploma in quantity serving recipients. Ladies and gentlemen, why don't we give them once again a big round of applause? Well done indeed. All right, as we move on, now, ladies and gentlemen, it's my absolute pleasure to invite the Head of Marketing International Programs at Horizon Campus, Mrs. Valerian De Silva, to address you all. Good morning. Chief Guest Professor M. Abdul Karim, esteemed Professor of Physics, University of Peradeniya. Guest of Honor, Dr. U.L. Samsuddin, Senior Lecturer, Director of International Affairs, former Dean of the Faculty of Applied Sciences, Southeastern University. Mr. Ahmed Ali, Chief Executive Officer of IPHS and NISTS campus. Esteemed faculty members, industry partners, parents, families, and most importantly, the graduate students, ladies and gentlemen. First and foremost, I would like to express my sincere gratitude to Mr. Ahmed Ali for inviting us today from Horizon Campus to be a part of today's special occasion. It is truly an honor to celebrate the hard work and achievement of the IPHS and NIST graduating class. Today is not just a milestone for the students, it is also a proud moment
for the parents, families, lecturers, and everyone who supported these students throughout their journey. Your guidance, patience, and encouragement made the success possible. Today is a very special day for all of you. It marks the beginning of a new chapter, not only academically, but also professionally as well. The qualification you receive today are not the end of a point. They are a foundation for a future filled with opportunities. Let me begin by introducing Horizon Campus. Horizon Campus is approved by the Ministry of Higher Education and the University of Grants Commission, an achievement granted to only a few institutions. And we are proud of our 15 years history of academic excellence. Our state-of-the-art campus is located in Malabe, and over the past 15 years, we have produced more than 5,000 graduates, including both Sri Lankans and international students. These graduates are now contributing successfully across industries, both locally and globally. We at Horizon are proud to share this strong academic partnership with the Institute of Professional and Higher Studies, IPHS, and the Natrium Institute of Science and Technology, NIST. This collaboration began a few years ago, and since then we have successfully worked together to produce students with clear academic pathway and global recognized qualifications. Allow me once again to congratulate IPHS, especially Mr. Ahmed Ali and the entire IPHS team, for their commitment to excellence. IPHS stands out for its clear progression, vision, focus on developing future leaders who are prepared for today's rapidly evolving world. I would also like to sincerely thank the faculty members of IPHS for their dedication to shape the minds of the future. The strong academic standard at IPHS allows you graduates to smoothly transition into UK degrees. With great confidence, I can assure parents and students that you have chosen the right institute for your academic journey. Quantity survey is not just a profession. It's the career that builds nations. Quantity survey sits at the heart of construction's infrastructure development. They ensure projects are financially viable, well managed, and delivered efficiently. Globally, there is a growing demand for skill quantity surveying, especially countries heavily investing in infrastructure, housing, sustainable development. This profession creates the real impact of communities, economic, and national growth. Your qualification opens doors to global opportunities, where quantity surveys are highly in demand in countries such as UAE, UK, Australia, New Zealand, Canada, Qatar, Singapore. So this is not just a local career, it's a global passport. We again extend our sincere gratitude to IPHS for being a valued, trusted partner. A shared vision to provide high-quality education and prepare students for lifelong success. To the graduating students, congratulations. This moment belongs to you. Hold on to your values, integrity, professionalism, and ambition. Go forward not just as graduates, but as a future leader ready to shape the world. Thank you, and we look forward for your future where you create. Thank you very much, Mrs. De Silva. Moving on, ladies and gentlemen, Gatehouse Awards is an Ofqual recognized awarding organization renowned both in the United Kingdom as well as internationally for its commitment towards exceptional quality, academic integrity, and professional excellence. Now, as a valued awarding body affiliated with our campuses, IPHS and NEST, Gatehouse Awards plays an important role in ensuring that our programs are aligned with international benchmarks, providing students with qualifications that are credible, that are respected, and globally recognized as well. So now, once again, we cordially invite all of you to please direct your attention towards the screen as we have a special appreciation message from Gatehouse Awards
acknowledging this partnership and celebrating the achievements of our own graduates. Let's have a look. Hello to all the graduates, guests, staff, and proud families at IPHS from Gatehouse Awards. As you will know, Gatehouse Awards is an Ofqual regulated exam board based in the United Kingdom, working with centres in Sri Lanka. I've always been impressed by IPHS and their commitment to developing their qualifications in quantity surveying and engineering, and in particular the CEO, engineer Hamid Ali, who I know brings his wealth of experience in this area to the benefit of students. Today marks the culmination of years of hard work and effort by both students and staff. As graduates, you stand ready to take your knowledge you've gained and use it to shape the future, both your own future and that of your country. Engineers and quantity surveyors are problem solvers by nature, driven by the desire to understand the world and improve it. Throughout your journey through education, there will have been challenges that tested your limits. But with each obstacle, you will have emerged stronger, more determined, and better prepared for the road ahead. You will have learned that success doesn't come easily. It comes through collaboration, hard work, and the willingness to learn lessons. You have been taught to innovate, create, and push boundaries. The world is full of problems, and as engineers and surveyors, you are now equipped to find the solutions. As you leave college behind and step into the world, remember that you have the power to make a difference. The future is in your hands, and you can build it, one project at a time. Congratulations on all your hard work, and remember, the best is yet to come. Hello to all the graduates. While we extend a very big thank you to Gatehouse Awards for sending over that message, we now move on to the next segment where we confer the diplomas. And ladies and gentlemen, this is our next round. And in order to do the honors, we cordially invite to please come forward Professor M. Abdul Karim, Engineer N.T. Hamid Ali, and Mr. S. Najmuddin. Ladies and gentlemen, first off, please put your hands together for Mohammad Hussain Mohammad Sharaf. Mohammad Jawahir Ahmed Nafiz. Mohammad Munir Mohammad Atikur Rahman. Mohammad Nazran. Mohammad Sirajuddin Araj Ahmed. Mohammad Jakifar John Mohammad. Jafar Fatima Sumaya. Mubarak Muhammad Rikas. Mubarak Abdullah.
Mohammadu Aziz Ziajat. Mohammad Riaz Hanid Ahmed. Mohammadu Aliar Muhammad Ayub. Mohammadu Tambi Muhammad Aflin. Muzammil Fawaz Ahmed. Mustafa Abu Salih Asfaq. Muzammil Akram Ahmed. Najmuddin Fahad Ahmed. Nalim Mohid Nahan. Nazir Ali Izzat. Nazrat Insaf Ahmed. Nadir Safar Mohammed. Nazir Atib Ahmed. Nazir Mohammed Safir. Nihal Mushab Ahmed. Nias Mohammed Imran. Pakaritan Shafi Ahmed. Rahim Afnan Ahmed. Rahim Mohammed Hassan. Rahim Mohammed Arham. Ramis Mohammed Ilham. Razak Mohammed Assam. Riaz Abdullah Fasil. Riaz Mohammed Azim. Safiullah Atif Samri.
Sahabdeen Mohammad Safi, Saheed Mohammad Munsif, Sameem Mohammad Simam, Zaruddin Mohammad Shamil, Ismail Mohammad Anif, Zainul Abdin Mohammad Fahad, Shabdeen Mohammad Sifat, Shiharuddin Atif Ahmed, Suhaifan Mohammad Safiq, Suleiman Lebbe Mohammad Sazan, Suresh Afif Ahmed, Tahir Ajim, Tahir Mohammad Fatir, Tawfiq Mohammad Nuhas, Ubaidullah Mohammad Suja, Batut Mohammad Haneen, Yasim Safiq Ahmed, Yahya Ansari Samlan, Yaqub Aslub Ahmed, and Zainul Abdin Iflal Ahmed. Thank you very much to our presentation party. And once again, congratulations to all the recipients of the Higher National Diploma in Quantity Surveying. Well done. All right, ladies and gentlemen, we have more diplomas to be given away. However, before that, we're going to hear from one of our distinguished invitees. With over 20 years of professional experience across the pharmaceutical and education sectors, our next speaker has held leadership roles with global organizations and has successfully launched, revived, and led higher education
institutions in the UAE as well as in Sri Lanka. Since 2017, he has transformed Study World Lanka campus into a financially independent institution, now offering University of Bolton programs. And with that, ladies and gentlemen, please join me in warmly welcoming the Head of Operations at Study World Lanka campus, Mr. Balaji Jagadisan, to address you all. Good afternoon. Respected CEO of IPHS, Mr. Hamid Ali, Chief Guest, Professor Kareem, Dr. Zainuddin, Dr. Siddiq, Professor Razak, dignitaries on the stage, staff, parents, guests, and students. It's wonderful to be present here on this auspicious day to witness another batch of students being awarded their certificates by IPHS. For all those who are receiving the certificates, I'm sure this is one of the most memorable days in your life. In India, where I come from, there are many like me who has not even attended their own graduation day. But here in this country, I know it is very different. Having lived in this country for almost 8 to 9 years, I have understood the importance given to this event and how the students and their family cherish this day. When we hold a convocation, there are many students who's working abroad, they come to attend that event. That's the importance I see here that is given here. Any certificate earned, be it a certificate level, diploma level, whatever level it is, be it a graduate or a PG level, is a day for you to cherish and be proud of in your life. All those students who have received their certificates must, however, remember one thing, that this is only one of your steps taken towards growth. Life is towards growth. Growth is the most natural phenomenon in the world. You do not have to look far to understand this. Just look around you. The continuous changes that keeps happening around us. You know what it is when you are a child and what it is now. The information we can access nowadays compared to what it used to be in those days. Similarly, there is growth everywhere around us. Why? You can see even IPHS, most of you are from Akareipattu, will know what it was 4 or 5 years ago and what it is right now and where they stand now. So growth is a natural phenomenon. But the level of growth you want to achieve in life is decided by you and only you. It is decided by only you. Others can play an advisory role or a supportive role, but the efforts must be purely yours. If you need to grow in your career, you need 2 things among other things. There are several things, but there are 2 other things that you will need. One is a formal education and other is a contact. Professor Razak was saying here, Dr. Zainuddin was saying here, how you should continue to learn. Learn skills, have more knowledge. Don't stop learning. So many of you, due to your family financial position, might have to take up a job now that you have a certificate in hand. But remember, if you need to grow in your career, you need to go further in your formal education. The job you will get with the help of this certificate you have earned today is just a stepping stone. But if you need to climb more steps and go in your career, then you need to continue your education, be it as a part-time or a weekend program or even online. There are many ways to gain knowledge in today's world.
Formal education is only a part of it. In today's world, you can gain knowledge in many ways, as I said. It is in your fingertips nowadays, in your mobile. Learn from books, attend training programs and seminars, reading newspapers, magazines, publications, but a formal education is necessary if you need to go in your career. Having worked in countries like India and Gulf countries before, coming to Sri Lanka, I have seen people getting confined to a particular level since they are equipped with only a certificate level or a diploma level qualification. They have knowledge, but organization will look to qualification in addition to the knowledge if you need to go further. I know this practically because I have recruited more than 1,000 people in my career, right from the stage of office assistant to a CEO level. I've been a HR also as a part of my career. And I have seen when I call for an application, there are thousands and thousands of applications that comes. It's highly impossible to go through each and say, so what do we do? The first step we do is that we ask our secretary to check at the qualification. Does it match our qualification? If it doesn't have, that application get discarded. That person might be highly skilled, have a lot of knowledge, but a lack of certificate is going to give you an opportunity. Unless you have the second point that I have, contact, which I talked about earlier for your growth. So, this formal education and certification is so important in your life. You need to go and here, even in Sri Lanka, I have experienced that. In my college, we get a lot of students for top-up who have completed their diploma level education some 6-7 years ago. Why is that? We ask that. I interact with most of them. I find that they need this additional qualification to go further in their career. They have a good job in an organization, but when they need promotion, when they need to go change jobs, they are asking for qualification from these students in addition to their skills and experience. So that is how important a formal education is to you. And your growth will also depend on the context. I was talking about formal education and context. Your growth will also depend on how you use your context, be it your friendship, relationship, or business associate. The more effectively you use your contact, the more you will travel further in your life. It is not enough if you have contact. It matters how you nurture it. There is no fun in having so many people in your Facebook, Instagram, and in your mobile. How many of you are you touch with regularly? How many of you do you wish or you talk to them once in a while, at least a couple of times, 3 or 4 times in a year? Keep in touch. Keep in touch with your contacts. It's not saying that I have a big list in my LinkedIn. How many? How do you interact with them? This is what is going to help you grow in your career. How? Today, you are a project manager. You need to take an approval from a government authority. You go to a government sector, probably someone in your contact is going to be sitting there in that office who is going to give you that sanction. The process is easier. Your contact works there. If you don't have a contact, please find out. Experienced people will tell you how difficult it is to get approvals, especially from government sectors. These are all practical things you find. You are a purchase manager. You want to purchase. You go out. You will find one of your person who studied with you or your contact being a person who sells that product, right, a service that you are seeking. So there will be a better product at a better rate, better terms, rather than going to a stranger and doing it. It develops. If you're going to get a better product and a better rate,
you will also grow. Your company also will recognize your service. So contact sales all the way. I have practical examples. Contact just develop. I still remember when I was in Dubai. Dubai was going through a recession back in that time in 2008, where people were losing jobs left, right, and center. One of my friends who was also staying in Dubai lost a job. At that time, I was a marketing head of an education institution where I used to sit with the parents and counsel them when they come for admissions. And my habit was that I used to keep in touch with many of these parents, keep calling them once in a while, greeting them for their New Year's or on the special days and things like that. When this friend came and told me, Balaji, I just lost my job. And in a country like Gulf countries, unless you have a visa, you need to exit the country very fast. You cannot stay back and you cannot have time to find a job. So I just called one of my contacts who has a company and I told him briefly, Balaji, what is this? What is this qualification? What is this experience? Okay, send him over. It's because I was talking to that parent. He was just a parent of one of my students. I was talking to him once in a while. I used to greet him during his New Year. I used to wish him for the certain occasions. So what happened is that my friend went. You know, I was myself surprised when he said that the friend went, he gave his CV, and this gentleman, he's the owner of that business. He said that, nothing, you just wait here. He went to his secretary, typed the appointment order, and gave it to him. It was so easy how contact works. Maybe it may not be so easy for others, but at least it will work. It will open doors for you. So you need to know how to use your contacts. For that, you have to work. You have to nurture your contacts. Today, it's very easy. We have everything in our mobile. All you have to do is that call. Just not posting a wishing on a birthday or something. Yes, what I do is that instead of everyone does send birthday wishes and this thing. What I do is that every time I do it, I call that person. I make it a habit that I call that person and wish him on a birthday. That is the way you stand out. Because every other person is going to send a WhatsApp message today. So how are you going to be remembered? How are you going to know that your contact remembers you? How are you going to be different from others? This is the way. You need to make an effort. Every time I visit India, I visit at least a couple of my friends, even now, my ex-colleagues, my schoolmates. I call many of them. Why, even from here? What happens? There are things that happen to me when I want it. I just have to make a phone call. This will happen only because you are in touch with your contacts. If I'm going to call a person who studied with me in school some 15 years or in college, or I was associated 10, 15, 20 years back and ask him for help, do you think he will do it? Unless I'm been in touch with him all these years, he will say, Balaji Pakala, I'm busy or something like that. So you need to know how to make your contacts work. Consider the time and money you spend on your education and contacts as an investment. It will come back to you. It will certainly come back to you with interest and dividends in the form of knowledge, skills, higher positions in your life, in your career, more money, and overall a better quality of life. For this, as I said, you must consider this as just a beginning. Many of the people were saying here, this is just a beginning. This is not. So this is a beginning for you. Be in touch. Take the advice of your parents, your lecturers, the elders in the family, friends, teachers. They will guide you to take the right steps in your career and life. Best wishes to all of you. Thank you very much, sir, for the sentiments expressed as well as for your well wishes. Moving on to our next segment. Ladies and gentlemen, once again, we are all set to recognize the brilliant work of our diploma holders. And in order to do the honors, we'd like to invite Dr. Zainuddin, Dr. Fawzir Rahman, Mr. A.M. Nooj Khan, and Engineer A.M. Manzoor.
And we begin with Abdul Razul Suaid Mohammed. Come on, everyone, let's put our hands together for our diploma recipients. Jainul Abdeen Mohammed Sati Hussain. Muhammad Ali Muhammad Sifan. Muhammad Ismail Afnan. Muhammad Mujahir Muhammad Sahan. Muhammad Raji Ahmed Kurshid. Muhammad Riyad Sami. Muhammadu Arafat Muhammadu Akhtar. Muhammad Nawaz Ubaidullah Asyadi. Muhammad Nihar Muhammad Iftisam. Nadhas Bilal. Riaz Muhammad Muhammad Munsif. Satiq Muhammad Jalshan. And Uwais Sifak Ahmad. Well, thank you very much to our dignitaries for doing the honors. And ladies and gentlemen, come on, let's put our hands together for the recipients of the Higher National Diploma in Quantity Surveying. Congratulations. Well, now, once again, we'd like to request all of you to please direct your attention towards the screen as we present to you the IBHS and NEST campuses achievements from 2021 to 2026, highlighting the massive milestones, the growth, as well as the brilliant academic excellence. Let's have a look.
What a brilliant journey it has been indeed. And now, ladies and gentlemen, I take the honor in inviting a visionary leader and, of course, the pillar of strength of IPHS campus, who drives the campus towards excellence day in, day out. For the keynote address, ladies and gentlemen, please join me in warmly welcoming the CEO of IPHS campus, Engineer N.T. Hamid Ali. Our chief guest, Professor M.A. Karim, guest of honor, Dr. U.L. Zainuddin, our special guest, academics, parents, and my dear graduates. Very good afternoon to you all. Assalamu alaikum, vanakkam, and aibowan. I am truly honored to stand in front of you as a CEO of IPHS campus to make this keynote speech. I am standing here in front of my students, the heroes of today's event and the leaders of future, with the satisfaction of successfully completing the academic activities. I am so elated to be one of the lecturers in your career journey. Your hard work paid off today, and your dreams become reality here. To our graduates, congratulations. You have not only earned your degrees or the diplomas, but have demonstrated resilience, passion for learning, and unwavering commitments. As you step into the next chapter of your life, remember that the knowledge and skills you have gained here will serve as you compass through every challenge and opportunity that lies ahead. Better if I'll continue in Tamil language, as there are many of us from the Tamil background. பிரதம அதிதி, கௌரவ அதிதி, பெற்றோர், மாணவர்கள் எல்லோரையும் விழித்தவனாக IPHS கேம்பஸ் இன் சிஇஓவாக உங்கள் முன் உரையாற்றுவதில் உண்மையிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். எமது IPHS and NIS கேம்பஸ்களை பொறுத்த வரைக்கும், we have started a very humble start, I should tell you. 5 years back, we have just started with just 6 number of students with a classroom. And I just want to share with you, today, in 5 years' time, currently our in-house students are 600 plus. So, ஒரு 5 வருஷத்தில் உண்மையிலேயே 6 பேரோட ஸ்டார்ட் பண்ணின இந்த கேம்பஸ், ஸோ இன்றைக்கி 600 பேர் இன்ஹவுஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக வந்து IPHS கேம்பஸில் வந்து இருக்கிறாங்க ஒரு 5 இயர்ஸ் ஜேர்னியில். இது உண்மையிலேயே சும்மா ஓவர் த நைட் வராது, அதே மாதிரி ஒரு ஆள் உழைத்தும் வராது. இதுக்கு பின்னால் நிறைய காரணங்கள் இருக்கும். இந்த பேரண்ட்ஸுக்கு இருக்கிற ட்ரஸ்ட், நம்பிக்கை, ஆல்ரெடி படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸை பர்ஃபார்மன்ஸ், இதே மாதிரி எங்களோட லெக்சரர்ஸோட நாலேஜ், அவங்களோட டீச்சிங் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேரிங், இப்படி நிறைய விஷயங்களை அக்கார்டிங் டு மை நாலேஜ் இதான் பிரதானமான காரணமாக இருக்கும் ஏன் நாம் இப்படி ஒரு குறுகிய காலத்துக்குள்ளே இப்படியான இடத்துக்கு வந்ததுக்கான. ஆல்சோ நாம் பொதுவாக இன்னொரு சக்ஸஸ், வாட்ஸ் அ ரீசன் மேபி நம்ம இந்த இடத்துக்கு வந்ததுக்கான, we don't just teach the theories. தியரியை மட்டும் வந்து நாம் கூடுதலாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதில்ல. ஆஃப்கோர்ஸ் தியரி வி நீட், பட் அந்த தியரியையும் சேர்த்து அதோட சம்மந்தப்பட்ட ப்ராக்டிகல்ஸ், எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஸ்கில்ஸ், சாஃப்ட்வேர்ஸ், இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொடுக்குறது இண்டஸ்ட்ரிக்கு. இப்போ அந்த பீப்புள் ரெடிலி ஒர்க், ஸோ அவங்களுக்கு இமீடியட்டாகவே இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போகிறதுக்கும் நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சு. இதனால் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுற நிறைய பேரை வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தாலேயும் வந்து நிறைய பேர் வந்து எங்களுக்கு அடுத்த இன்டேக்கு வந்தாங்க. ஸோ இந்த ஃபியூச்சர் ஃப்ரம் யூ ஆல்சோ தேர் மேபி you also will get the very good job opportunities, very good works. Also you may suggest and guide and recommend so many other people to the IPHS campus.
இதுவரை காலமும் IPHS கேம்பஸ் NIS கேம்பஸில் கிட்டத்தட்ட 2000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாஸ்ட் அவுட் இந்த போத் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். இதில் இருந்து நியர்லி 1500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நாட் லெஸ் தென் 1500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கு கல்ஃப் கண்ட்ரியில் குவான்டிட்டி சர்வேயை அண்ட் சிவில் இன்ஜினியர்ஸாக ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாங்க. ஸோ இங்கே வந்திருக்கிற நிறைய பேருக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ஒரு சாதாரணமாக ஒரு குவான்டிட்டி சர்வேல மினிமம் salary ஸ்ரீலங்கன் ருப்பீஸில் எவ்வளோ இருக்கும் கல்ஃப் கண்ட்ரியில் சொல்லி, which is not less than 500,000 rupees in Sri Lankan rupees. Which mean எமது ரீஜனுக்கு எங்களோட நாட்டுக்கு வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் 75 கோடி ரூபாயை குறையாத வருமானம் உண்டு அந்நிய செலாவணியாக வந்து கொண்டிருக்குது. எமது நாட்டுக்கு, எமது குடும்பத்துக்கு, எமது தேவைக்கு, நிறைய விடயங்களுக்கு. இதே நேரம் வருடம் ஒன்றுக்கு கிட்டத்தட்ட 900 கோடி ரூபாய், 9,000 millions, which mean 9 billions foreign currency நம்ம நாட்டுக்குள்ளே வந்து எமது இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸால் வந்து கொண்டிருக்குது. இதே போல் நம்மளுக்கு தெரியும், எமது பிராந்தியத்தில் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் மட்டும் இல்லை, இதே மாதிரி சிமிலர் கெப்பாசிட்டி ஈவன் பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கும். அதன் மூலமாகவும் நிறைய ரெவென்யூஸ் வந்துடுது, பிராந்தியத்துக்கு வருது. ஸோ தட் அதைத்தான் இதுக்கு முதல் உரையாற்றின ஒரு சில டெலிகேட்ஸ் பேசி போட்டு போனாங்க. ஈவன் கோவிட் டைமில், அந்த கிரைசிஸ் டைம்ல எல்லாம் வந்து என்னோட ரீஜன் வந்து ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற அடுத்த ரீஜன்ஸ் இம்பேக்ட் ஆன அளவுக்கு உண்மையிலே ஈஸ்டர்ன் ப்ரொவின்ஸ் வந்து அந்த பெரிய ஒரு இம்பேக்டை ஃபேஸ் பண்ணலை. ஆஃப்கோர்ஸ் வி ஃபேஸ்ட், பட் வென் கம்பேர் வித் த பீப்புள் இன் த அதர் ரீஜன்ஸ் we were in a comfort zone. So அதுக்குரிய main reason may be the foreign currency. The big amount of foreign currency came into our region. இன்னொரு விஷயம் ஒன்று இருந்துச்சு, கிட்டத்தட்ட ஈவன் நாங்கள் படிக்கிற காலத்திலையும் ஏதாவது ஹையர் ஸ்டடீஸ் அல்லது வொகேஷனல் ரிலேட்டடான கோர்சஸ் ஏதாவது படிக்க வேணும்னு சொல்லிச்சினால் கொழும்புக்கு வந்து நான் படிக்க வேண்டிய ஒரு தேவை ஒன்று இருந்துச்சு, தலைநகருக்கு. பட் இப்போ வந்து அப்படி இல்லை. எங்களோட ரீஜன்லேயே நிறைய கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், யூனிவர்சிட்டிஸ், லைக் டெக்னிக்கல் காலேஜஸ், காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ், VTAs, இப்படியான கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், ஸ்டேட் ஆர்கனைசேஷன், இதே மாதிரி நான் ஸ்டேட் ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷன் நிறையவே வந்துச்சு. அந்த டைமில் ஈவன் என்ன மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் நிறைய பேருக்கும் இருந்த பெரிய ஒரு பேர்டன் not the course fee, the transportation, accommodations, meals, the safety of the students, இப்படி நிறைய பொறுப்புகள் இருந்துச்சு. ஸோ வி ஸ்டில் நோ, உண்மையிலே எமது காலாடியில் இருக்கிற இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு சில நேரங்கள் நம்ம அந்த ப்ரோக்ராமை கண்டக்ட் பண்ணக்குள்ளேயே we know sometime the financially sometime we may face some challenges. அப்போ அந்த டைமில் சில வேளைகளை கோர்ஸ் ஃபீஸில் பல மடங்கு வந்து நம்ம சிட்டிக்கு வாரத்தால் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டி இருந்துச்சு. ஸோ இட் வாஸ் ரியலி ஹார்ட் டைம் அந்த டைம். பட் இப்போ நிறைய விஷயங்கள் நம்மளோட ஃபுட் ஸ்டெப்புக்கு வந்திருக்குது. ஸோ நிறைய பேர் விரும்பின விஷயங்களை அவங்க வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன் தட் சென்ஸ் வி ஆல் ஆர் ரியலி பிளெஸ்ட். ஆஃப்கோர்ஸ் யுவர் ஜெனரேஷன்ஸ் சம்டைம் வி டோன்ட் நோ, இப்படியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இப்போ நாங்கள் படிக்கிற காலத்திலேயோ அல்லது இங்கே இருக்கிற கெஸ்ட்டுகள் படிக்கிற காலத்தில் இருந்திருந்தால் சம்டைம் தே மே இன் த ஈவன் த ஹையர் ஸ்டேட்ஸ். ஸோ இன் தட் சென்ஸ் நம்ம எல்லாருமே உண்மையிலேயே அருளப்பட்டவர்கள். இதே நேரம் டு த பேரண்ட்ஸ், நீங்கள் உண்மையிலேயே நிறைய பேர் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கணும்னு சொல்லி வி நோ தட் அநேகமான மோஸ்ட் ஆஃப் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே ஆர் கமிங் ஃப்ரம் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிஸ். அப்போ அந்த டைமில் அதுக்கு எஃபோர்ட் பண்ணுறங்கிறது நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டிருக்கலாம். ஆனால் உண்மையிலேயே நீங்கள் அதுக்கு செலவழித்தது வந்து நீங்கள் அது ஒரு செலவாக பார்க்க வேணாம். எஸ், வெல் பாயிண்டட் அவுட் பை Mr. Balaji, it's an investment. Inshallah, if you'll get a good job, நீங்கள் இங்கே கட்டின காசு, நீங்கள் இவ்வளோ காலம் நீங்கள் செலவழித்தது, ஈவன் இந்த கன்வெகேஷனுக்கு வாரதுக்கு நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ண எவ்ரி சிங்கிள் ஃபீல்ஸ், உங்களுக்கு ரைட் ஜாப் ஒன்று இன்ஷால்லா கிடைக்கும் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு ஈவன் ஒரு 1 month salary கூட வந்து அது நின்று பிடிக்காது. ஸோ தட் நவ் த திங் இஸ் ஹவு டு கெட் த ரைட் ஜாப்ஸ், அந்த சைடில் தான் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஸோ அதே நேரம் உங்களுக்கு தெரியும் IPHS and NIS கேம்பஸஸ் கூடுதலாக குவான்டிட்டி சர்வேயிங் அண்ட் என்ஜினியரிங் ரிலேட்டடான ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் கண்டக்ட் பண்ணுறது. த ரீசன் இப்போ கரண்ட்லி இண்டஸ்ட்ரிக்கு
எந்த நீட் இருக்குது, கூடுதலான டிமாண்ட். I'm not telling in the other industry they don't have the demand. Of course they may have it. But comparatively, from the eastern province, the most of the people, they are going to Middle East. So the Middle East countries, நிறைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஸ்ரீலங்கன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரொஃபஷனல்ஸுக்கு நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அதுக்கு ஒரு சில கீ ரீசன்ஸ் இருக்கும். மெயினாக குவான்டிட்டி சேவையராக. நார்மலாக இந்த கியூஎஸ் எங்கிற ஜாப் எங்கே தேவைப்படுறேன்னு சொன்னால் பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ், பெரிய பெரிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போகிற இடங்களில் தான் தேவைப்படும். கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் நம்மளுக்கு தெரியும், தே ஆர் பில்டிங் த ஹியூஜ் பில்டிங்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ். த ரீசன்ஸ் அவங்களோட மெயின் ரெவென்யூவாக இருக்கிற இந்த க்ரூட் ஆயில் அண்ட் த நேச்சுரல் கேஸஸ், அதில் வர ரெவென்யூவை அவங்க டூரிசம் இன் சம் அதர் மோடால் அவங்க டைவர்சிஃபை பண்ணுறாங்க. ஸோ தட் தே ஆர் பில்டிங் a lot of projects over there. இதனால் அங்கே பிக் ப்ராஜெக்ட்ஸ்களுக்கு தேவை ஒன்று வந்துச்சு. அதே மாதிரி இந்த குவான்டிட்டி சேவிங் ஸ்டடீஸ் ஒரு லிமிட்டடான கண்ட்ரீஸில் இந்த உலகத்திலே இருக்குது. அதில் ஸ்ரீலங்காவும் உண்டு. Everyone should thankful to the University of Moratuwa because they were the people, they are the pioneers. They were the pioneer to start this quantity surveying program in this country long time back. So they think like one of their mission, அவங்க அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜில் போன அப்படியான யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மொரட்டுவ கிராஜுவேட்ஸால் தான் நம்மளுக்கு ஸ்டில் நல்ல பேர் ஒன்று இருக்குது. அதே நேரம் we are like a followers. நாம் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி ஈவன் நாம் எப்படி நாம் நல்லா செய்யலாம், அதிலும் பார்க்க எப்படி நல்லா செய்யலாம்னு சொல்லி ஃபாலோ பண்ணி போனதால் இப்போ நம்மளுக்கு we have a lot of alumni there. ஸோ தட் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி கூடுதலாக இருக்கும். இதே மாதிரி இந்த குவான்டிட்டி சர்விங் ஃபீல்டை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு தேர் ஆர் சம் அதர் ரீசன்ஸ் ஆல்சோ தேர், எஸ்பெஷலி இந்த மிடில் ஈஸ்ட் கண்டெக்ஸ். நம்பர் ஒன், த வெதர் ஓவர் தேர். அங்கே இருக்கிற காலநிலை நம்மளுக்கு வெளியில் நின்று பிடிக்கிற உண்மையிலே கஷ்டமாக இருக்கும். கடுமையான குளிராகவும் இருக்கும், சில வேளைகளில் கடுமையான சூடாகவும் இருக்கும். அதே மாதிரி இன்னொரு காரணம் இருக்கு, salary. கம்பேரிட்டிவ்லி குவான்டிட்டி சர்வீஸுக்கு ஈவன் நிறைய இடங்களில் என்ஜினியர்ஸிலும் பார்க்க கூடுதலான salary கிடைக்கும். வாட்ஸ் த ரீசன்? மேபி என்ன காரணமாக இருக்கும்? பிகாஸ் QS இஸ் த ப்ரொஃபஷன் தோஸ் who bring the finance into the construction companies. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிக்குள்ள காசை உள்ளுக்கு கொண்டு வரதுக்கு ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ப்ரொஃபஷன் குவான்டிட்டி சர்வே. So in the constructions, involve our amounts not just $1 or $1,000. It's some millions and billions. So அப்படியான இடங்கள்ல இந்த குவான்டிட்டி சர்வேர் அந்த காசை கொண்டு வராரு. In the meantime, he is working for the estimation, cost controlling. இப்படியான சைடில் ஒர்க் பண்ணுறதால இந்த நிறைய எம்ப்ளாயர்ஸ் இந்த மிடில் ஈஸ்ட் அந்த குவான்டிட்டி சர்வேர சேலரியை ஒரு பேர்டனாக பார்க்க மாட்டாங்க. இட்ஸ் ஒன்ஸ் அகெயின் இட்ஸ் an இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபார் தெம். அவங்க செய்கிற ஒரு சின்ன ஒரு முதலீடு. அந்த கம்பெனிக்கு நிறைய ஃபைனான்ஸை உள்ளே கொண்டு வரதுக்கு, நிறைய செலவை குறைக்கிறதுக்கு அந்த கம்பெனி செய்கிற ஒரு முதலீடைத்தான் இந்த கியூஎஸ்ல சேலரியை பார்க்குறாங்க. இதனால தான் அந்த கம்பெனிஸ் குவான்டிட்டி சர்வீஸை ஹையர் பண்ணி கொண்டு இருக்குது. அதே நேரம் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ ஆல்வேஸ் சே இன் த கிளாஸ் ரூம்ஸ், த எம்ப்ளாயர்ஸ், பிகாஸ் ஐ ஆல்சோ ஒர்க் இன் மிடில் ஈஸ்ட் as a QS. ஸோ அந்த மிடில் ஈஸ்டில் இருக்கிற எம்ப்ளாயர்ஸ் they never just look into the qualifications, I always say, but they look into our skills, our personalities, our languages and so many other factors. நம்ம அதெல்லாத்துக்கும் சேர்த்து நம்ம we have to prepare for it. We have to well prepare for it. Of course, there is a huge competition is there in the Middle East. பெரிய ஒரு காம்படிஷன் இருக்கு. ஜஸ்ட் இமேஜின், இன்றைக்கு இந்த ஹோலுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த 220 பேரும் மொத்தமாக நாளைக்கு போய் நம்ம கல்ஃப் கண்ட்ரியில் போட்டு ஒரு இடத்துல இறங்கினால் என்ன நடக்கும் நம்மளுக்குள்ள? So everyone should have a different talents, skills, softwares, something in our mind and the heads. So please be prepared for that. Also, இங்கே நம்ம படிச்சிருக்கிற இந்த டிப்ளமாஸ் இருக்கட்டும் அல்லது HNDs இருக்கட்டும், this just a strong foundation in your life. இதோட மட்டும் ப்ளீஸ் பண்ணி நிப்பாட்டிடாங்க. As pointed out by the many delegates here, இதிலிருந்து உங்களோட அடுத்த ஸ்டேஜஸுக்கு குரோ ஆகிறதுக்கு மாதிரி பாருங்க. ஈவன் தோ சம்டைம் ஒரு சில விஷயங்கள் இமீடியட்லி நாட் பாசிபிளாக இருக்கலாம், பட் டோன்ட் ஸ்டாப்
learning, please. Keep grow. And இந்த ஈவெண்ட்டை இந்த பிஎம்ஐசிஹெச்சில் நடத்துறதுக்கான ஒரு சில காரணங்கள், பிகாஸ் தேர் மே பி சம் சஜஷன், ஏன் நம்மளோட ரீஜனில் இதை செஞ்சிருக்கலாமே. ஆஃப்கோர்ஸ் சம்டைம் காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருந்திருக்கும், ட்ராவல் பண்ணுற பெயின் இல்லாமல் இருந்திருக்கும், நிறைய விஷயங்கள். பட் இங்கே வந்திருக்கிற நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸுக்கு சம்டைம் பிஎம்ஐசிஹெச்சுக்கு இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணதாகவும் இருக்கலாம், மேபி இதான் லாஸ்ட் டைமாக கூட இருக்கலாம். வி டோன்ட் நோ, பிகாஸ் அந்த டைமில் ஈவன் வென் வி வர் ஸ்டடிங், for sometimes I was studying in Colombo, அந்த டைமில் பிஎம்ஐசிஹெச்சில் ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட்டாவது போகாதா, ஒரு எக்ஸிபிஷனாவது போகாதா, நம்ம சும்மா போய் பார்க்குறதுக்குன்னு சொல்லி கூட ஏங்கின ஒரு சில நாட்களும் இருக்குது. ஸோ நவ் தோஸ் ட்ரீம்ஸ் ஆர் கம்ஸ் ட்ரூ. இதெல்லாம் லைஃப்பில் சம்டைம் ஒரு டைம் கிடைக்கும். ஸோ இதே நேரம் இந்த பேரண்ட்ஸ் நிறைய பேரண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறதுக்கு they will pay for that, they will invest for that. பட் அவங்க படிக்கிறது நோமலாக அவங்க பார்க்குறதுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறதில்ல. இதே மாதிரி பிள்ளைகளை தொழில் வாய்ப்புக்கு அனுப்புவாங்க, பிள்ளைகள் வேலை செய்யும். இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களை பிள்ளைகள்னு சொல்லலான்னு நினைக்கிறேன். பட் அந்த வேலை செய்கிறதையும் அவங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு கிடைக்காது. பட் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் கிராஜுவேஷன்ஸ் தே ரியலி மேட் தம் ப்ரவுட். அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம். இது எல்லாத்தையும் கொடுக்குற ஒரு ஈவெண்ட்டாக தான் இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு. ஸோ தட்ஸ் அ ரீசன் we are arranging such events in the remarkable places and the venues. So finally, I don't want to take much more time. There are 3 key factors as a take-home message to you all from my end. First of all, please try to focus on how to enter into the industry. இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள எப்படி போறணும்னு சொல்லி சொன்னால் என்ன செய்யணுங்கிறத ப்ளீஸ் பண்ணி ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. Especially how to succeed in the interviews in the Middle East countries. The second one, how to sustain the existing job. ஒரு ஜாப் ஒன்று நம்மளுக்கு கிடைச்சால் அந்த கிடைச்ச ஜாப்ல நம்ம எப்படி அதை தக்க வச்சுக்கிற எங்கிறது we have to prepare for it. The third one, career growth. நீங்கள் அந்த இடத்திலே நின்றாதீங்க ப்ளீஸ். உங்களோட அகாடமிக் சைடாக இருக்கட்டும், ஈவன் உங்களோட கம்பெனிக்கு பொசிஷனாக இருக்கலாம், ஒரே இடத்துல நம்ம நிற்கிறோம் என்றால் something wrong in our life. We are not growing. So that please take these 3 messages as a take-home message from my end. So finally, as you step into the industry, remember the lessons you have learned, the importance of integrities, the value of hard work, and the power of perseverance. Carry these values with you always, and let them guide your journey towards the success. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you very much, sir, for your valued insights. Well, ladies and gentlemen, for nearly 150 years, City and Guilds has been at the forefront of the global workforce skills development, partnering with individuals and organizations across the world to enable life-changing learning, professional growth, as well as employability. And as a highly respected international awarding body affiliated with IPHS campus, City and Guilds ensures that programs delivered here meet global standards of quality, of relevance, as well as industry realignment, empowering students with qualifications that are recognized and valued worldwide. Ladies and gentlemen, let's take a look at the screen as we have an appreciation video by City and Guilds. Since 1878, we forged talents, industrialized skills, and nurtured minds. We all face challenges, but it is how we come together to overcome them that counts. We work with educators, employers, and governments in over 100 countries to get people into a job, progress in the job, and onto the next job. We are apprenticeships, T-levels, technicals, and traineeships. We are engineering, health and care, and construction. We are aspiration, opportunity, and ambition. We are City and Guilds. No one is better qualified.
And now, ladies and gentlemen, we proceed to the fifth and the final round of awarding. And this is for our students from NEST campus. And in order to present the diplomas, we'd like to invite to please come forward Dr. Zainuddin, Mr. M.S. Mohammed Razad, and Mr. M. Abdul Rasak. Ladies and gentlemen, we begin with the Advanced Technician Diploma in Civil Engineering. And first off, please put your hands together for Abdul Rahman, son of Ahmad. Amir Mohammed Ahmad Anuf. Fariz Mohammed Raskan. Jesrasa Dilakshan. Mohammad Bazir Bahij Ahmed. Mohammad Ismail Atir Ahmed. Mohammad Ansar Agar Akif. Mohammad Nizar Mohammad Afras. Munafar Mohammad Talasat. Ramiz Al-Saf. Ladies and gentlemen, why don't we give a big round of applause for all our diploma recipients? Tahir Taslim. Mohammad Salim Ashraf Tahsin. And now moving on to Advanced Technician Diploma in Construction, Quantity Surveying, Muzammil Mushaf Razin. And the next category is Assured Program in Advanced Quantity Surveying Technology. First off, Muhammad Abdul Qadir Nafli Ahmed. Zubair Tanis Ahmed. Abdul Rahman Mushrif Ahmed. Harith Mohammad Fatah. Harun Afti Saraf. Muhammad Abu Bakr Intizam.
Mohammed Rifaz Mohammed Rifki Ahmed. Mohammed Nazir Isham Ahmed. Mohammed Salim Mohammed Astak. Maunatul Rahman Mohammed Safan. Naufar Abdis Saraf. Nias Nasim. Naufar Ali Mohammed Jasran. Rizwan Mohammed Afnan. Sukur Ahmed Sifa. Taha Baturdin Rimas Ahmed. Wise Akif Ahmed. And Sahul Hamid Mohammed Fayaz. Well, congratulations to all our graduating students, and thank you very much to our gentlemen for doing the honors. Well, ladies and gentlemen, once again, why don't we give a big round of applause to all our diploma holders today. Very well done. All right, now before we move on to the next speech, I'm pretty sure that we all know and also acknowledge the fact that the support and the guidance that we of course have received from our lecturers as well as from another special party, and that's our parents as well as our guardians, is immensely valued. So we'd like to request all our students who just received their diplomas to please rise and turn towards your parents and wave at them as to showcase your gratitude in appreciation of all of their hard work for you to achieve this milestone. So our graduating students, our diploma recipients, why don't you please stand up, turn towards your parents and show your gratitude to them. This is your moment. Own it. Fantastic work. Congratulations indeed. And of course, it's a very, very proud moment for all of your parents as well as guardians and family members as well. Thank you very much. You may take your seats. All right, ladies and gentlemen, and now I take the honor and privilege in introducing our chief guest. With over 4 decades of distinguished service in higher education, Professor Karim has made exceptional contributions to teaching, curriculum development, postgraduate education, and academic leadership. His outstanding service to the nation has been recognized with prestigious national honors, including Vidya Jyoti Award and the Deshabandhu Award, along with several other accolades for academic excellence. And now, ladies and gentlemen, please join me in warmly welcoming Professor M. Abdul Karim, our distinguished chief guest this afternoon, to address you all.
Thank you for the introduction. Engineer Mr. Hamid Ali, Director and CEO of IPHS Campus. Guest of honor, Dr. Zainuddin. Distinguished guests and dedicated members of the faculty, proud parents and guardians, and most importantly, the IPHS graduates of 2026. Assalamu alaikum and a very good afternoon to you all. It is indeed a great honor and privilege to be invited as the chief guest at the 2026 Convocation of the Institute of Professional and Higher Studies. I am truly delighted to share this memorable and proud occasion with you all. IPHS is a fast-growing private higher education institution that has chosen a path that is both visionary and social responsible. At a time when most private institutions are concentrated in Colombo, IPHS has taken a bold and commendable step by establishing itself in Akkarepattu, serving students of the Southeast. By doing so, IPHS enabled young people to pursue career-oriented professional qualifications closer to home, saving time, reducing financial burden, and strengthening regional development. This commitment deserves our sincere appreciation. Today, as I look at you in your academic robes, I do not see just graduates. I see future professionals, innovators, leaders, and contributors to society. Reaching this day has required discipline, sacrifice, and perseverance. For that achievement, I offer you my heartfelt congratulations. Over the past years, you have acquired knowledge, memorizing concepts, analyzing data, pursuing case studies, and enduring many late nights. Today, your effort is formally recognized. But let me remind you, today is not the end of learning, as many people before me told as well. Rather, it is the beginning of a different kind of education, one without classrooms, textbooks, or examination, but with real-world responsibilities and real consequences. As you leave the campus, inshallah, many of you will soon find employment. Some will begin careers you love. Others may start roles you did not expect or even enjoy at first. To survive and successful, you will need to learn continuously, perform under pressure, and most importantly, learn from the mistakes and failures. Failure is not the opposite of success. It is part of success. Every setback carries a lesson, and every mistake, when reflected upon honestly, becomes a stepping stone. We live in a world that constantly seeks certainty. Yet, the only thing truly certain today is change. Technologies evolve, industries transform, careers take unexpected turns. Your education has not only given you knowledge, it has trained you to adapt,
to think critically, and to respond to the unknown. So do not fear uncertainty. Embrace it, since growth begins where comfort ends. Allow me to share a brief experience from my own journey. Early in my career, as a young PhD researcher in London, I was assigned a project far outside my comfort zone. It was not my area of specialization, and I had to work with people I had never met before. I felt overwhelmed and, quite honestly, terrified of failure. For months, anxiety dominated my thoughts, and even considered giving up research altogether. Sensing this, one of my mentors said to me, "If you already know how to do something, it is not worth doing. Actually, you must try to do new things all the time." That single sentence changed my perspective. I stopped chasing perfection and began focusing on learning. I made many mistakes, some small, some serious, but each one taught me resilience, collaboration, and creative problem solving. That project did more than succeed. It shaped my approach to leadership and life. It taught me that meaningful progress rarely happens in familiar territory. Dear graduates, as you step into the next phase of your journey, allow me to leave you with 3 simple but powerful messages. First, cultivate curiosity, not certainty. The world is changing faster than ever before. Many of the jobs you will hold in 5 or 10 years do not even exist today. Your greatest strength will not be what you already know, but how quickly you can learn and relearn. Do not stop with this degree. Aspire for higher qualification, masters, PhDs, professional qualifications, etc. And above all, commit to lifelong learning. Second, build empathy, not just networks. Networks may open doors, but character keeps them open. Connections may give you opportunities, but honesty, integrity, and hard work are what sustain success. Be ethical, be compassionate, use your knowledge not only for personal gain, but for the betterment of others. The best leaders are not those who rise alone, but those who lift others as they rise. Third, embrace good failures. Do not fear failure. Failure is not shameful. It is informative. Each mistake teaches you what works and what does not. Remember, a person who has never failed has never attempted anything new. Before you celebrate this moment fully, I invite you to pause and look around. Look to your left and right, your fellow graduates who shared this journey with you. Look behind and before you, your parents, guardians, lecturers, and mentors. This degree represents not only your hard work, but also their sacrifices, patience, and unwavering support. Please join me in giving them a well-deserved round of applause. Dear graduates, you are entering a world that needs your energy, your skills, and your sense of purpose.
Take bold steps, learn continuously, and above all, make a meaningful contribution to uplift society. The failure does not simply happen. The future does not simply happen. It is created by people like you. Go out and create a beautiful future, inshallah. Once again, I congratulate all graduates who are passing out today. Thank you for your kind attention. Thank you very much, sir. Our distinguished chief guest, Professor M. Abdul Karim. And now, ladies and gentlemen, we are going to take a quick minute in order to present few tokens of appreciation. And in order to present these mementos, first off, we'd like to request to please come forward Dr. Umar Lebbe Zainuddin and Dr. M.I.M. Siddiq. Please come forward as you will be presenting the tokens of appreciation. And to accept the first token of appreciation, we invite Dr. Fawzir Rahman. Ladies and gentlemen, why don't we give a big round of applause? The next token of appreciation goes to Mr. M.A. Rasak. We now invite Mr. Balaji Jagadisan to accept this token of appreciation. The next token of appreciation goes to Mr. A.A.M. Nuj Khan. To accept the next memento, we invite Engineer A.M. Manzoor. This token of appreciation goes to Engineer A.M. Manzoor. And now we invite Mr. S.T.K. Mohammed to accept this token. Moving on, we invite Mr. M.S. Mohammed Razat to accept this token of appreciation. The next token goes to Mr. Irshad A. Kader. And to accept the next token, we invite Mr. A.L. Ahmed Mishkat. And next up, we invite Mr. Istiqwar Manaf. Moving on, we invite Mrs. Sanifa Zanir to accept this token. And next up, we invite Mr. M.B. Uwais Bawa. Next up, we invite Mr. A.S. Nalim. And now, could you please have Mr. K.M. Ishraq? And now, Mr. A.R. Mohammed Faush. Moving on, we invite Mr. Razin S. Hamid.
And to accept the next token, we invite Mr. S. Rinosdeen. Followed by Mr. A.K.A. Rifkan. And then we invite Mr. A.L.A. Hakim. And he'll be followed by Mr. M.I.S.M. Nafeen. And the next token goes to Mr. Fiaz. Gentlemen, please make your way in order to accept your token of appreciation. Thank you very much, Dr. Zainuddin and Dr. Siddiq, for presenting the tokens. And now to present the next set of tokens, we invite Engineer M.D. Hamid Ali and Professor M.A. Karim. And the first token goes to Engineer W. Nabriz. And next, we invite Engineer N.M. Minhaj. Moving on, we invite Engineer F.M. Haslam. And next off, we invite Mrs. Sanufa Nashet. And to accept the next token, we invite Mr. A.Y.H. Afrar. And the next token goes to Mr. Z.A. Azam. And this token now goes to Mr. S. Rafiq. Moving on, we invite Engineer M.I.M. Fahim to accept the token. And now we invite Engineer A.L.A.I. Afam. The next memento goes to Mr. M.A. Tahir. Moving on, we invite Mr. A.M. Rizat Ahmed. And the next token goes to Mr. I. Basit. And for the next token, we invite Mr. S. Sahi Ahmed. And next off, we invite Ms. T. Tilsat Banu. And the next token goes to Ms. A.R. Rahana Begum.
The next token goes to Mr. M.N. Mohammed Faiz. Moving on, the next token goes to Mr. A.F. Sharaf. Our next memento this afternoon goes to Mr. H.A. Hajar Katubdeen. Next up, we invite Ms. A.M. Fatima Safa. And now we invite Ms. A. Fatima Safaka. Moving on, we invite Mrs. V. Piturshini. And next up, we invite Mr. M. A. Najat Ahmed. And to accept the next token, we invite Ms. I. Nishantini. The next memento goes to Mrs. Sanofa Rizkan. And next up, we invite Mohammed Azanar Najat to accept the token. All right, thank you very much, Professor Karim, and we kindly request Engineer Hamid to remain on stage. And in order to join Engineer Hamid, we invite Mr. M.S. Mohammed Rasat. And this token now goes to Dr. Umair Lebbe Zainuddin, our guest of honor. Ladies and gentlemen, please put your hands together as Dr. Umar Lebbe Zainuddin accepts his token of appreciation. And to accept the next token, we invite Professor M.A. Karim, our chief guest. And to accept the next memento, we invite Dr. M.I.M. Siddiq. Well, thank you very much, gentlemen. And we have one final award to be presented, and we'd like to invite Dr. Umar Lebbe Zainuddin and Professor Abdul Karim to please come forward to present the final token of appreciation to Engineer N.T. Hamid Ali. Thank you very much, sir. Thank you. And with that, ladies and gentlemen, prior to wrapping up, we now cordially invite
The Head of Administrative Officer at IPHS campus, Ms. A. Fatima Shafaka, to propose the vote of thanks. Our Honorable Chief Guest, Professor M. Abdul Karim, Guest of Honor, Dr. UL Jainuddin, esteemed academic staff, distinguished guests, graduates, and parents, ladies and gentlemen, a very good afternoon to all of you. It's a great honor for me to stand before you on this occasion, the annual convocation of IPHS and NIST Campus 2026. Today marks the culmination of years of hard work, perseverance, and dedication. We are gathered here to celebrate the success of our graduates who have worked tirelessly to reach this important milestone. First and foremost, I would like to thank Almighty Allah, who has granted us this opportunity and the strength to accomplish all that we have achieved today. On behalf of all the graduating students, I extend our heartfelt gratitude to our chief guest, Professor M. Abdul Karim, for gracing us with your presence and for more sharing your valuable insight with us. Your words have truly inspired us. We are deeply thankful for your encouragement. To our guest of honor, Dr. UL Zainuddin, thank you for taking time out of your busy schedule to join us and for your kind and encouraging words. Your wisdom and experience are greatly appreciated by all of us. A special note of thanks to our CEO, Engineer N.T. Hamid Ali, and the esteemed board members whose leadership and vision have played a vital role in shaping this institution and supporting students in achieving success. Your dedication and commitment to excellence have made this day possible. I would also like to express my sincere appreciation to all our distinguished faculty members, staff, and parents whose continuous support and encouragement have been instrumental in helping us reach this milestone. Your guidance has made our journey both meaningful and memorable. To my fellow graduates, today is not only a celebration of achievement, but also a reminder of the responsibilities and opportunities that lie ahead. Let us enrich this moment and carry forward the lesson we have learned to make a positive impact on the world. I would also like to thank everyone who worked tirelessly behind the scene to make this program a success, including the event management team, photography team, volunteers, and housekeeping staff. I sincerely appreciate both the known and unknown contributors for their valuable efforts. Lastly, I would like to thank everyone present here today for making this occasion truly special. Your presence and support mean a great deal to us. Once again, congratulations to all of you, and may you continue to shine in all of your future endeavors. Thank you. Thank you very much, Ms. Shafaka. Ladies and gentlemen, before we formally conclude the proceedings of this graduation ceremony, we have one more special token to be presented. And in order to do the honors, we cordially invite to please come forward Engineer Hamid Ali and Dr. Zainuddin. And to accept this token of appreciation, we invite Mrs. Valerian De Silva.
Thank you very much. And now, in order to formally declare the conclusion of the convocation proceedings, I cordially invite Mr. M.S. Mohammed Razad, Chief Operating Officer of IPHS Campus. I hereby officially declare the closing of IPHS Campus and NIST Campus Annual Convocation 2026. Thank you very much. And with that, ladies and gentlemen, as we formally wrap up the proceedings of the convocation ceremony, once again, congratulations to all our diploma recipients. Yes, indeed, a big round of applause for all of you. Well done, and thank you very much for being here with us this afternoon, and all the very best to all of you as well. And now we'd like to invite our staff members as well as our dignitaries to please gather around the stage in order to take a group photograph. And thereafter, we'd also like to invite our graduates as well as our guests to please join us for refreshments. And also make sure that you hand over your cloaks, graduates. Well, can we please have our staff members on stage in order to take a group photograph with our dignitaries? All right, thank you very much, ladies and gentlemen, and you may now please go ahead and enjoy your